Hello guys, this is Abhirami from Prepwise. Okay, so ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മുടെ ക്വിക്ക് പ്രെപ്പ് 2.0 ഭാഗമായിട്ട് we are going to solve English section 1A. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ്. സോ I have to say that നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കി ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റിനെ പോലെ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എങ്കിലും ഒക്കെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. ആൻഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണമല്ലോ, കാരണം ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ആൻഡ് എല്ലാവരും മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും വേണമെന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ കൂടിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഷൻസ് മുടങ്ങാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. ക്വിക്ക് പ്രെപ്പ് 2.0 CUET ക്വിക്ക് പ്രെപ്പ് 2.0 ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷൻ 1A ആണ്. ആൻഡ് ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും CUETയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ +2 മാർക്കല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. CUETയുടെ സ്കോറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CUET സ്കോർ ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്കോർസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഇപ്പം തന്നെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവണം. സോ പ്രെപ്വൈസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്റർ എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒത്തിരിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഡു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. എല്ലാവരും വന്നില്ലേ? യാ, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. യെസ്, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ യു നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തുള്ള 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളാം. എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം. പാസേജസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു നീഡ് ടൈം യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പോസ് ആൻഡ് ചെക്ക് ദി ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അവർ സിലബസിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാസേജും ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. എനിവേ വി ഹാവ് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഓൾ, ഫ്രം വിച്ച് വി ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് മാർക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. 5 മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കി നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ഇതൊരു പാസേജ് ആണ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ് പാസേജ് ആണ്, 2 സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് വായിക്കാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പോസ്. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് ഗീവ് യു 2-3 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ തരാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ. The Aravallis are India's and the world's oldest mountain range and have been ravaged by time, the elements, and increasingly over the past few decades, man. Cave paintings discovered in a rocky forested corner of Haryana belonging to the upper Paleolithic age are one of the oldest cave arts in the country. The site may have possibly remained relatively undiscovered over the years due to thick vegetation. The caves are nestled amid a maze of quartzite rocks in the Aravallis at a stone's throw from Mangarbani, a holy grove. While the Aravallis are known for prehistoric remains starting from the lower Paleolithic period, unlike central India and other places that are rich in rock paintings, the paintings here never got washed away due to rock shelters.
More prehistoric sites have been traced in the Aravalli region. The recently discovered prehistoric paintings are yet to be dated, but some of them belong to the Paleolithic period in all likelihood. Archaeologists are viewing the paintings in continuation with the Soanian culture which has been found in Shivalik Hills, Narmada and Aravallis. The team encountered cave paintings comprising images of human figurines, animals, foliage and geometric patterns, some that have paled over time, but others that are still very visible. It also encountered rock art and open-air ceremonial sites. While some could be spotted in the open area, a majority of them are on the ceilings of the rock shelters. Okay, continuing the reading. The Upper Paleolithic Age began around 40,000 years ago and lasted till around 10,000 years ago. Though tools from the Paleolithic Age have been identified earlier in parts of the Aravallis, it is for the first time that cave paintings and rock art of a large magnitude have been found in Haryana. The caves and the paintings themselves are reminiscent of Bhimbetka in Madhya Pradesh, which is home to the oldest known cave art in India, dating back to the Mesolithic age around 10,000 years ago. The Mangar cave art is 20,000 to 40,000 years old, but this is something that can be established through archaeological dating. Experts also use qualitative techniques by comparing the cave art to other cave art. Dating in art is done by studying the organic content in pigment proteins. Okay, so that is the passage, and based on your understanding of the above passage, answer the following questions by choosing the correct option. So I'll give you 1 more minute to read the passage. Okay, now first page oru thavanayum kuda kanikam, and then after 1 minute I'll turn over to the next slide. Okay. Comment box il oru doubt kandittunde. So if you have any doubt regarding all those subject choosing angante endelum karyam undengil CUET help desk aayittu bandhapada. Okay, linkum karyangalokka description box il provide cheyyunnundavum. You can contact them and ask. Yeah, so I'm turning the slide. Yes, we'll move on to the question. I know it is difficult when we are discussing reading comprehension. Ningalku ample aayittulla samayam kittanamilla, but kindly cooperate with us karanam namukku ingane oru live session il ithrayum time tharan sadikkullu. So if you want to read it again, you can always pause and listen. Okay, right. And നമ്മുടെ ഈ പാസേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി വെരി ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സം കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. Question number 1. The Mangar cave art is dash years old, but this is something that can be established through archaeological dating. Mangar cave art എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. What is the answer? You can look back. See, കണ്ടോ, ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. The Manga, 1 second. It's a direct question. See, the Mangar cave art is 20,000 to 40,000 years old. Direct answer kittile. So right. So it is important that while you are reading the passage, ningal certain keywords note cheya. Ipo njan Mangar cave art notice cheyda pole pala karyangal ipo Bhimbetka, Paleolithic age angane kore words njan note cheyidittunde. So when you are reading the passage, you also please develop this habit of noting the keywords in your mind. Okay. So the answer is option C. That's answer. 20,000 to 40,000. Pretty easy, alle? Very easy aayittulla question aanu. Second question, complete the statement.
The cave paintings in Haryana are thought to be made dash, and in Madhya Pradesh they are as much as dash old. So Haryanade Madhya Pradeshne കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We'll go back and look for Haryana and Madhya Pradesh. Okay. Yes, ഇവിടെ Madhya Pradesh ഉണ്ട്, ഇവിടെ Haryana ഉണ്ട്. So you can read from that. The Upper Paleolithic Age around 40,000 years and lasted till around 10,000 years ago. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And Madhya Pradesh age around 10,000 years ago. So what could be the answer? The answer is 20,000 to 40,000 years ago and 10,000 years ago. Again, this is a direct question. ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ. I have marked the answer. So whenever you are doing the question also, you can easily find out the answer. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay. Now moving on to the third question. This expression portrays the attitude of the experts regarding the dating of the primordial cave art that it belongs to the Upper Paleolithic Age. Question ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. This expression portrays the attitude of the experts regarding the dating of the primordial cave art that it belongs to the Upper Paleolithic Age. So ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? എക്സ്പേർട്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട്? റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രൈമോഡിയൽ കേവ് ആർട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദി അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്. പ്രൈമോഡിയൽ കേവ് ആർട്ട് അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൈമോഡിയൽ കേവ് ആർട്ട് അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന, എക്സ്പേർട്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So we'll check the primordial cave art. അതാണ് അവിടുത്തെ keyword. Okay. So yes. Then dating ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we need not go to the first page because അതിനകത്ത് ഡേറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത്. The Mangar cave art is 20,000 to 40,000 years old, but this is something that can be established through archaeological dating. Experts also use qualitative techniques by comparing the cave art to other cave art. Dating in art is done by studying the organic content in pigment proteins. Okay. Now, the oldest cave art Madhya Pradesh aanu parayunnundu. So what is our question? Our question is saying that, sorry, which expression portrays the attitudes of the experts regarding the dating of the primordial cave art that it belongs to the Upper Paleolithic Age? The odds are against it. There are strong chances of this. The possibility is rather slim. The probability is low. Okay. Primordial cave art Upper Paleolithic Age ൽ belong ചെയ്യാമോ ചെയ്തുകൂടിയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Primordial cave art ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നോക്കിയേ, 20,000 to 40,000 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ 40,000 ഒക്കെ വരുന്ന എന്ത് ഏജ് ആണ്? അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ആണ്. സോ അതിന് ഉള്ള എന്തുണ്ട്? ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഓഡ്സ് ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? പോസിബിലിറ്റി ഈസ് റാദർ സ്ലിം, പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ലോ, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ദർ ആർ സ്ട്രോങ് ചാൻസസ് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് അവിടെ 20,000 40,000 മെൻഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഏജസ് റഫ്ലി 40,000. ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Aravallis are the richest source of prehistoric sites owing to dash. Okay, Aravallis are richest source of prehistoric sites owing to dash. Options udanya vaikam because there are combinations. The recent discovery of primitive cave art dating 40,000 years ago. The fact that most prehistoric sites have been found here. There being the oldest mountains in the world. There not being a continuation of the ancient Saoyan culture. Okay, Aravallis are the richest source. Okay, please remember that. Yeah, Aravallis. So you can see that see ഇവിടെ നോക്കിയേ, most prehistorical sites have been traced in Aravalli region. ഇതുണ്ടോ? So that point is there. And most prehistoric sites have been found here. So 2 is there. Okay. അപ്പോൾ 2 ഉള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി.
this option and this option can be eliminated. ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. Then you are left with only 1 and 3. So there being the oldest mountains in the world, the recent discovery of primitive cave are dating 40,000 years ago. Oldest mountain range ആണത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് കേവ് ആർട്ട് ഡേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആണ്. ആൻഡ് സി കണ്ടോ, ഓൾഡസ്റ്റ് കേവ് ആർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആണ്. ഓക്കെ, ദ റീസെന്റ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് കേവ് ആർട്ട് ഡേറ്റിംഗ് 40,000 years ago. ഓക്കെ, സോ അത് കാരണമാണ് ആരോവല്ലീസ് ആർ ദ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. സോ ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഐ ടെൽ യു, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല, പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 10 questions is based on passage number 1. So you can just order that. നമുക്കിവിടെ 3 passages തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Now, the expression at a stone's throw means, ഇത് പാസേജിൽ പോയി നോക്കണം എന്നില്ല. at a stone's throw എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം പോവുമായിരിക്കും? at a little distance, far removed from the sites, as far as a big stone can be thrown, around the corner. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? at a stone's throw. at a stone's throw means കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരമല്ലേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ at a little distance ആണ്. ഓക്കെ, at a little distance is the answer. Now, next question. The cave paintings remained undiscovered and seem to be well preserved despite the Aravallis being ravaged by nature and man. Okay, so തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? Aravallis are the oldest mountain range and it seems to be ravaged by many factors, finally man. പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസ്കവേർഡ് ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന കേവ് പെയിന്റിങ്സ് വെൽ പ്രിസർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. വൈ? What is the courtesy for that? The local villagers' efforts to preserve them, dense vegetation cover, holy groves nearby there being surrounded by a labyrinth of huge rocks. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? See, the caves are nestled amid a maze of quartzite rocks in Aravallis. At a stone's throw ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. A holy grove ഉണ്ട്. Then അത് പറയുന്നുണ്ട്, ഹോളി ഗ്രോവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹോളി ഗ്രോവ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഗെസ് ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ഇവിടുത്തെ 4th ഓപ്ഷൻ കാണാനില്ല. I'll check it, പക്ഷേ I don't know, some error in this question. We'll check the question later. Okay, നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോൾഡിൽ വയ്ക്കാം, പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം 4th ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. Okay, let us leave this question, skip this question and go. Now, pick out the incorrect fact. The Mangar Bani site has proved to be a treasure trove of prehistoric remains because dash. Mangar Bani site ട്രഷർ ട്രോവ് ഓഫ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് റിമെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. എ, കേവ് പെയിന്റിങ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ. ബി, rock art has been discovered here. C, tools from the Paleolithic Age have been discovered. D, open air ceremonial sites have been found here. ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ഫാക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സെന്റൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം റീസൺ എഴുതി വെക്കരുത്. മാങ്കാർ ബനി സൈറ്റ് ഹാസ് പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി എ ട്രഷർ ട്രോവ് ഓഫ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് റിമെയിൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് 3 എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ട്രിക്കി ആയിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഫാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അത് ട്രഷർ ട്രോവ് ഓഫ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് റിമെയിൻസ് ആവാനുള്ള 3 കാരണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഒരെണ്ണം ഇല്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. There is Mangar Bani. Yes. While the Aravallis are known for prehistoric remains starting from the low Paleolithic age, unlike certain
The caves are nestled among a maze of quartzite rocks in Aravalli set a stone's throw from Mangarbani, and avade they are rich in rock paintings. Never got washed away due to rock shelters. Option. I know it is difficult. It's actually even difficult for me because option it's quite problematic here. So rock art has been discovered here on the cave paintings on the Mangarbanile. Open air ceremonial sites, tools from Paleolithic age have been discovered. This is confusion. So A and B answer alla. Open air ceremonial sites and on other tools and on. See, tools from Paleolithic age on the so the other one is the answer. Ceremonial opening in a petit on the evidence parainillo. No, evidence parainilla. Okay. Yeah, it also encountered rock art and open air ceremonial sites. Yes, so നാലെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ആരവല്ലി റേഞ്ചിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ yeah, we got rock paintings, we got rock art and open air ceremonial sites, and then have been identified earlier in parts of Aravallis. It is for the first time that cave paintings and rock art have been found in Haryana. Okay, so yes, cave Mangarbani site കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Tools from Paleolithic age Aravallis discover ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. So that is the answer. Open air ceremonial sites ഉണ്ട്. So this is the answer. Okay. കാരണം tools from Paleolithic age ന്റെ കാര്യം പിന്നീട് ആരവല്ലീസിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഹരിയാനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Now yes, പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. സെലക്ട് എ നിയർ സിനോണിം ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസേജ്. ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കവേർഡ് അപ്പ്, ട്രേസ്ഡ്, നെഗ്ലക്റ്റഡ്, ഡിലീറ്റഡ്. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു ദ പാസേജ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഏതായിരിക്കും ആൻസർ. Yes, detected is actually not covered up. കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ലേ. നെഗ്ലക്റ്റഡോ അല്ല, ഡിലീറ്റഡോ അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേസ്ഡ്. ട്രേസ്ഡ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. യെസ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ വെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ് ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫൈൻഡ് ആൻ ആന്റോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഹിഡൻ ആസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസേജ്. ഹിഡൻ ആണ് ഇൻവിസിബിൾ, കവേർഡ്, വിസിബിൾ, കൺസീൽഡ്. ആന്റണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്റണിം മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ? ആന്റണിം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻവിസിബിൾ, കവേർഡ്, വിസിബിൾ, കൺസീൽഡ്. ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം മീനിങ് ആസ് ഹിഡൻ. കവേർഡ് ഇസ് അഗെയിൻ കവേർഡ്. കൺസീൽഡും അതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി, വിസിബിൾ ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ. യെസ്. നൗ ഫൈൻഡ് എ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇമ്മൻസിറ്റി ആസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസേജ്. ഇമ്മൻസിറ്റിയുടെ സിനോണിം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സ്മോൾനെസ്, ട്രിവിയലിറ്റി, റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇത് പാസേജിൽ പോകണമെന്നില്ല. ഇമ്മൻസിറ്റിയുടെ റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം എന്താണ്? ഇമ്മെൻസ് ആണ്. ഇമ്മെൻസിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിച്ചാൽ മതി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സ്മോൾനെസ്, ട്രിവിയലിറ്റി, റെഡ്യൂസ്ഡ്. What could be the answer?
immense love, ഒത്തിരി എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ്. So it's not smallness, it's not triviality. Triviality എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കാര്യം, silly എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Not reduced, it is magnitude. That is the answer. No, triviality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's okay, let me tell you this thing. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡിന്റെ സിനോണിം ചോദിക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് വി ടെൻഡ് ടു മാർക്ക് ദി ആൻസർ ഏതെന്നറിയോ, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത വേർഡ് ഏതാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇമ്മെൻസിറ്റി, അതിന്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇമ്മെൻസ്. ഇമ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി, ഹ്യൂജ്, വലുത്. ഇമ്മെൻസ് ലവ് ഫോർ യു, ഇമ്മെൻസ് അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ, ആ ഇമ്മെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ട്രിവിയൽ. ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ട്രിവിയൽ റീസൺസ്, ചെറിയ റീസൺ, സില്ലി റീസൺ. നൗ അഗെയിൻ എ പാസേജ്. ഓക്കെ, യാ. സോ ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് പാസേജിന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡോണ്ട് വറി, ജസ്റ്റ് ഡു ദ പാസേജ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, പാസേജിന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് ദ പാസേജ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ പാസേജ് ആണ് കേട്ടോ. യാ. The volume of music played in a restaurant has a systemic effect on the type of food you order, new research suggests. If you find yourself opting for a cheeseburger and fries instead of a salad, your desire for greasy food might not be the only thing to blame. In fact, your preference for non-healthy foods over healthier options could be directly influenced by the atmosphere of the restaurant you are dining at. A study published in Springer Journal has revealed that the volume of music affects consumers' food choices because it has a direct impact on heart rates and arousal. As such, softer music has a calming effect and makes you more mindful of what you order, while louder environments increase stimulation and stress, inspiring diners to reach out for unhealthier options. Restaurants and supermarkets can use ambient music strategically to influence consumer buying behavior. Study author Dr. Dipayan Biswas from the University of South Florida said. Retail atmospheric is becoming an increasingly important strategy tool for stores and restaurants. Ambient music and background noise are especially important atmospheric elements given their ubiquity in retail setting, he said. As part of his research, Biswas conducted an experiment at a cafe in Stockholm, Sweden, where various genres of music were played for the customers separately at 55 decibels and 70 decibels. The items on the menu were then divided into 3 categories: healthy, non-healthy, and neutral. Analyzing the behavior of customers in the cafe over several hours on multiple days, the data revealed that 20% people ordered something unhealthy when exposed to louder music than those who dined during the quieter time. This comes after a McDonald's restaurant in the United Kingdom, which was plagued by antisocial behavior, successfully reduced disorder by playing classical music. In 2017, police received 71 reports of crime in and around the Shepherd's Bush branch of McDonald's. So, franchise owner Atul Pathak worked with the local council and police to help cut down the level of disorderly behavior, including playing classical music and switching off the Wi-Fi. We have tested the effects of the classical music in the past and played it in some of our restaurants as it encourages more acceptable behavior in customers, a spokesman for McDonald's told The Standard. So this is an article from the Times of India, and this is the end of the article, and it's really interesting, alle? കാരണം വി നോ ഇപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പാട്ടിടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ വോളിയം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, സ്റ്റഡീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, അല്ലേ? നൗ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ പാസേജ് അബൌ ചൂസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. I'll give you 1 more minute to read the passage again.
കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല as in what is it ദേവിക മൊത്തം പാസേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല oh yeah there is the tag going on അല്ലേ yeah I understand so I'll do something in the next video okay anyway right now I cannot do it yes I cannot do anything now I'll do something in the next video okay moving on ഈ സെക്കൻഡ് പേജിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല Yes, I think we are done. First question. What is the suggestion obtained from new research regarding food orders? Direct question. എന്താണ് suggestion? The type of food you order. The type of food you order depends on the music. B. The type of food you order depends on the system. C. The type of food you order affects the music. The type of food you order depends on the volume of the music played. What is the answer? Come on people, what is the answer? It's direct. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇതല്ലാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Not the system, not the what you order does not affect the music. No, that is not the answer. തിരിച്ചാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡി ആണോ എ ആണോ? ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചേ. It's not A. The type of food you order depends on the volume of the music played. Okay. First line. The volume of the music played in a restaurant has a systemic effect on the type of food you order. Okay, so that is the answer. I did not mark it. Yeah, so this is the answer. Now, question number 2. The preference for a cheeseburger over a salad is because of dash. A. Your desire for greasy food. B. Your non-desire for greasy food. C. The atmosphere of the restaurant. D. The aura of the diners in the restaurant. Actually, this passage is a sentence. Try finding the answer. Anyway, I'll go back to the passage. Yeah, we'll go and check. Yeah. Okay. Kando. Opting for a cheeseburger and fries instead of a salad, your desire for greasy food might not be the only thing to blame. It is not your desire for greasy food. In fact, your preference for a non-healthy food over healthier option is directly influenced by the atmosphere of the restaurant. So what could be the answer? Not your desire, non-desire alla, aura alla, it's the atmosphere. Got the answer? Yes, atmosphere. Okay. Next question. The atmosphere of a restaurant influences your preference for dash. Healthy foods, non-healthy food over healthy foods, non-health foods, all health foods. What could be the answer? ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. It's option B. It's option B. Non-healthy food over healthy foods. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ that okay, your preference for non-healthy foods over healthier options is directly influenced by the atmosphere. Same thing. കണ്ടോ?
സെയിം സാധനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്ക് കിട്ടും. Now, next question. The volume of the music in the restaurant has a direct effect on heart rate and arousal, B, indirect heart rate and non-arousal, heart rate appraisal, direct heart rate leading to impact. What could be the answer? നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കിയാലോ? Food choices, because it has a direct impact on your heart rate and arousal. Sentence അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ? The volume of music, ഇവിടെ കണ്ടോ? The volume of music affects consumers' food choices because it has a direct impact on heart rate and arousal. So that is the answer. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് സിമ്പിൾ പാസേജ് ആണെന്ന്. ഓപ്ഷൻ A is the answer. Okay. Now, next question. Why do restaurants use ambient music? എന്തിനാണ് restaurants ambient music ഉപയോഗിക്കുന്നത്? A, to strategically influence sales. B, to strategically influence consumer behavior. C, to strategically influence consumer buying behavior. To strategically influence consumers' moods. What could be the answer? നോക്കാലോ? Yes, ഇവിടെ restaurants and supermarkets can use ambient music strategically to influence consumer buying behavior. So it's consumer buying behavior, and that is option C, to strategically influence consumer buying behavior. Are you getting the answers? പാസേജ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഡി ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. തെറ്റാണ് കേട്ടോ. സി ആണ്. നോട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൂഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീൻസ് സിസ്റ്റമിക്? തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് സിസ്റ്റമിക് എന്നാണ് ചോദ്യം. എ, ഇംപ്രസീവ് ഗെയിം. ബി, കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സക്സസ്. C, affecting the whole of human body. D, royal theme. It's very easy if you look at the sentence. Okay, the volume of music played in a restaurant has a systemic effect on the type of food you order. Systemic effect on the food you order. അതുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്ന എന്താണ്? It's not an impressive game. It's not connected with success. It's not a royal theme. It is affecting the whole of human body. Systemic functions. Right. C ആണ് answer. Okay. Next question. Favorite part of these passage questions. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണ്. Now, which of the following is not the synonym of genre as used in the passage? Not the synonym. Means അതിന്റെ meaning അല്ല. Genre എന്ന് പറഞ്ഞാൽ genre is actually a French word. നമ്മൾ genre എന്നൊന്നും പറയുന്നത്. It's genre. Okay. Genreന്റെ സിനോണിം അല്ലാത്തത് ഏത്? genre എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫറിങ് ടു ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കാറ്റഗറി, ഇറ്റ്സ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡീവിയേഷൻ. I mean, this is the answer. Right. Option D is the answer. Okay. Moving on. Next question. Which of the following is the antonym of ubiquity? Ubiquity-യുടെ ആന്റണിം ഏതാണെങ്കിൽ ubiquity എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ? What is ubiquity? Options നമുക്ക് നോക്കാം. A, pervasiveness. B, rareness. C, universality. D, all presence. Ubiquity എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കണേ? നോക്കിയാലോ? നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസേജ് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ മീനിങ് കിട്ടും. സോ വേർ ഇസ് യുബിക്വിറ്റി? ഞാനതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് യുബിക്വിറ്റി.
So what is it saying? Ambient music and background noise are especially important atmospheric elements given their ubiquity in retail setting. Ubiquity in retail setting. So ambient music and background noise important atmospheric elements are given their ubiquity. So what does ubiquity mean? എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. യുബിക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. യുബിക്വിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട്. ഇറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട്. ആൻഡ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചാടി കയറി പെർവേസീവ്നെസ് ആൻസർ ചെയ്യരുത്. പെർവേസീവ്നെസ്സിന്റെ മീനിങ് ഏകദേശം ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിനോണിം. സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഇസ് എവ്രിവെയർ, ഓൾ പ്രസൻസ്. കണ്ടോ, ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ യുബിക്വിറ്റിയുടെ മീനിങ് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, പെർവേസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും, യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അതെ, ഓൾ പ്രസൻസും അതെ. അപ്പൊ ഇതിലില്ലാത്ത വ്യത്യാസം മീനിങ് വരുന്ന ഏതാണ്? റെയർനെസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പെർവേസീവ്നെസ്, യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി, ഓൾ പ്രസൻസ് ആണ് യുബിക്വിറ്റിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്ലൂസ് അവർ തരുന്നുണ്ടാവും. സോ അതും നോക്കിക്കോളാം. സോ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട്, എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? റെയർനെസ്, അധികം കാണാത്തത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്, ബി ഇസ് ദി ആൻസർ. നൗ, as used in the passage, which of the following can be replaced by plagued without changing its meaning? Plagued എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് സിനോണിം. സിനോണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Helped, assisted, troubled, criticized. What could be the answer? പ്ലേഗ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, പ്ലേഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഡിസീസ്. അപ്പം അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അസിസ്റ്റഡ്. ട്രബിൾഡ് ആണോ ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ആണോ? മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മീനിങ് ഇസ് ട്രബിൾഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് പ്ലേഗ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. The city is plagued by thieves and anti-social people എന്നൊക്കെ പറയാം. It's troubled by എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, not criticized. Okay, this is not the answer. C, troubled. Yeah, plague is a disease. So plagued എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a disease. What does a disease do? It troubles you, അല്ലേ? അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ. Next, find a synonym of the word numerous as used in the passage. Very simple word. Numerous ന്റെ synonym കണ്ടുപിടിക്കാം. Few, single, multiple, uniformity. What is the answer? ന്യൂമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ അല്ല, സിംഗിളും അല്ല, യൂണിഫോമും അല്ല, ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ. യെസ്, ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ. റൈറ്റ്. യെസ്, successfully completed 2 passages. Now we are going on to the third. This is actually നമുക്ക് 3 types of passages ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് പിന്നെ ഡേറ്റാ ബേസ്ഡ് പാസേജ്, അതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ വന്ന സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ്. പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജ്, അതാണ് ആദ്യം വന്ന പാസേജ്. ഇനിയുള്ളതാണ് അനലിറ്റിക് പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ബേസ്ഡ് പാസേജ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിൽ നിന്നായിട്ട് ആയിരിക്കും അത് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് എന്താണ് അക്കാഡമിക് ടേംസ് ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ വിൽ റീഡ് ദ പാസേജ്. 75 years ago, George Orwell published the most famous political essay ever written and also the most widely anthologized essay of the 20th century. ഏതാണ്? Politics and the English language. ആരെങ്കിലും ജോർജ് ഓർവെലിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്, ഷോ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ചാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ജോർജ് ഓർവെലിനെ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ. ഓക്കെ, he has written many good novels also. Okay, Politics and the English Language is a very famous essay written by George Orwell.
1999 study found that between 1946 and 1996, it was reprinted 118 times in 325 editions of 58 anthologies intended for use in college-level composition classes, and that number has doubled in the past 20 years. Huge. Politics and the English language argued that the English language was being ruined as a tool of communication by an onslaught of vague and misleading words, dying metaphors, and obfuscated jargon. Okay, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാസേജ് ആയിരിക്കും. പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ടൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ബൈ യൂസിങ് മിസ്ലീഡിങ് ജാർഗൻസ് ആൻഡ് വേഗ് ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ വാസ് thereby being corrupted, and only a serious effort to seek the truth by both writers and readers would reverse the decline. To illustrate the worrisome decline in English prose, Orwell selected few passages written by well-known writers in the period just after World War II and then examined their various shortcomings. Throughout the essay, Orwell's commitment is to the use of language as an instrument for the clear and accurate expression of thought. His criticism is focused on language that serves either to distort meaning or hide the author's intentions. Moving on, political language and writing are largely the defense of the indefensible, Orwell conceded, citing various euphemisms and buzzwords used to justify jingoist nationalism, ideological purges, nuclear weapons, and political persecution. Politicians were responsible for much of the abuse of language, Orwell noted, and certainly little has changed since his day in that regard. We are still engulfed by newspeak and doublespeak, that is, by language designed to give an appearance of solidity to pure wind. Bleak as the linguistic climate was in the immediate aftermath of World War II and in the midst of Soviet-style dictatorships arising throughout Eastern Europe as the Cold War, Orwell's own coinage, dawned, Orwell did not regard the situation as utterly hopeless. He suggested a few simple rules. Avoid hackneyed metaphors, archaisms, cliches, long words, foreign phrases, and the passive voice which could too easily be used to obscure agency. In our own era of fake news and alternative facts, the need for clearer, simpler language is as great as it was in 1946. Orwell advises to send some worn-out and useless phrase, some jackboot, Achilles heel, hotbed, melting pot, acid test, veritable inferno, or other lump of verbal refuse into the dustbin where it belongs. Okay, ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് ജോർജ് ഓർവെൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എസ്സേയുടെ ഒരു കമൻട്രി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. കാര്യം സിമ്പിളാണ്. ജോർജ് ഓർവെൽ ഇസ് സേയിങ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു convey things in a clear and accurate manner. അല്ലാണ്ട് വളച്ച് കെട്ടി തിരിച്ചു മറിച്ച് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആൾക്കാർ വളച്ച് കെട്ടി പറയുന്നതിനെ വേറൊരു രീതിയിലാക്കിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് വാർ II. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എഴുതുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൾ സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജോർജ് ഓർവെലിനെ പറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ജോർജ് ഓർവെലിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഗീവ് യു 1 minute ടു റീഡ് ദ പാസേജ്. എനിക്കറിയാം താഴത്തെ പോർഷൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ ഫോർ ദാറ്റ് നൗ. And turning the page. See, you can always pause and read. Okay, don't see ഞാൻ എത്ര ടൈം തരുന്നു എന്നുള്ള നോക്കണ്ട കേട്ടോ. എനിവേസ് നിങ്ങളുടെ ടൈമൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
So you have only 45 minutes and you get roughly 1 minute. 1 minute കിട്ടും ഒരു question answer ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So adjust that and do the answers. Okay, we'll see the questions. Yeah. What does Orwell mean through the statement, political language and writing are largely the defense of the indefensible? Pick out the odd fact. Politicians use words and opinion pieces dash. Question confusion ayo? George Orwell ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. Political language and writing are largely the defense of the indefensible. Okay, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. And അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Political language and writing are largely the defense of the indefensible. എന്താണ്? Political language റൈറ്റിങ്ങും സാധാരണ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ച് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. So politicians use words and opinion pieces to dash, to cover up their ignorance, to veil their political crimes, obfuscate the truth for naked propaganda. എന്തിനായിരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ people or the politicians use these words and opinion? Yes ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. Largely the defense of the indefensible. അവർക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആർഗ്യുമെന്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു കവർ അപ്പ് ദെയർ ഇഗ്നോറൻസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ടു വെയിൽ ദെയർ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈംസ്. വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കവർ എന്നാണ്, മൂടി വെക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. obfuscate the truth. എല്ലാവരും സി പറയുന്നത് എന്താ? ഫോർ നേക്കഡ് പ്രോപ്പഗൻഡ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ obfuscate? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർ പറയാത്തത്, ലൈക്ക് മീനിങ് പറയാത്തത്. What is the meaning of obfuscate? Obfuscate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺക്ലിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം. ലൈക്ക് ഒരു വേഗാക്കി വെക്കുക, ട്രൂത്തിനെ മൂടി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ലാർജ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈനിന്റെ മെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഓവറോൾ അതാണ്, ആ മീനിങ് ആണ് അവർ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റീഡ് ദ പാസേജ് അഗെയിൻ ആൻഡ് confirm it. Okay, so you can do that. ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയതായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. Okay, now second question. The need for writing in clear and simple language is as important as it was 75 years ago when Orwell wrote his essay, because dash. We are overwhelmed by fake news. We are inundated by alternative facts. Politicians still cite euphemisms and buzzwords. Political writing is still used to deceive people. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് യൂസ് യൂഫെമിസംസ് ആൻഡ് ബസ്വേർഡ്സ്. യൂഫെമിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആസ് ഇൻ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ you do not always say that person died. You would say instead that he has passed away. അങ്ങനെ പറയില്ലേ? That is a euphemism. Okay, so അതുണ്ട്. പിന്നെ see, in our era of fake news and alternative facts, the need for clearer, simpler language is as great as it was in 1946. അതുണ്ട്. പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ്? സോ ഫേക്ക് ന്യൂസിന്റെ കാര്യമുണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്, യൂഫെമിസംസ് ആൻഡ് ബസ്വേർഡ്സ്, സ്റ്റിൽ യൂസ് ടു ഡിസീവ് പീപ്പിൾ, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഓൾ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ആണ് ആൻസർ. ആരെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി വാണ്ട്സ് പീപ്പിൾ ടു യൂസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്, എസ്പെഷ്യലി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, കാരണം അവര് ഈ കറക്കി ഒക്കെ പറയുന്നതിലൂടെ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ എയിം എന്നുള്ളതാണ് ജോർജ് ഓർവെൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ yes, this you can answer. Find a synonym of the word ruined as used in the passage. Ruined.
A. Enriched, B. Redeemed, C. Destroyed, D. Constructed. Easy ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് ആൻസർ? Ruined. നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. It's not enriched, not redeemed, not constructed. It's obviously destroyed. Destroyed. Okay. Yes, many people are answering. Right. Now, next question. Pick out the odd one. Orwell contends that the locust-like attack of the following has ruined the communication might of the English language. So, എന്തോ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർവെൽ പറയുന്നുണ്ട്. What is that? Overuse of foreign phrases, stale metaphors, tired phrases and outdated expressions, abbreviations and jingoism. ഓക്കെ, അതിൽ വരാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിക്ക് ഔട്ട് ദി ഓഡ് വൺ ആണ്. സോ ഈ മൂന്നിൽ ഏതോ ഒന്ന് ഇതിന്റെ റീസൺ അല്ല. ഓക്കെ, we'll go and check. Yes, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മെറ്റഫേഴ്സ്, ആർക്കേസംസ്, ക്ലീഷേസ്, ലോങ് വേർഡ്സ്, ഫോറിൻ ഫ്രേസസ്, പാസീവ് വോയിസ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം ക്ലാരിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ ഫോറിൻ ഫ്രേസസ്, മെറ്റഫേഴ്സ്, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, ആബ്രീവിയേഷൻസ് ആൻഡ് ജിങ്കോയിസം അല്ല. Abbreviations and jingoisms are not something which ruin the might of English language. Abbreviations and jingoismത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ, ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരുടെ ജിങ്കോയിസ്റ്റ് നാഷണലിസം, അവിടെയാണ് ജിങ്കോയിസം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ജിങ്കോയിസ്റ്റ് നാഷണലിസം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എന്താണ് റൗണ്ടഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ജിങ്കോയിസം? ജിങ്കോയിസം ഇസ് എക്സ്ട്രീം പേട്രിയോട്ടിസം, ഭയങ്കര ഒരു ഫനാറ്റിക് ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഈ പിക്ക് ഔട്ട് ദി ഓഡ് വൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. അതായത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now, next question. Doublespeak and newspeak are two tools tailor-made for the politicians. Which of these options describe them accurately? Doublespeak and newspeak കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ടൂൾസ് ആണ്. എന്താണത്? Both tools are designed to make political discussion laden with half-truths. Doublespeak is ambiguous and newspeak is propagandistic language. Speaking two languages and the style adopted by TV channels respectively. Using metaphors in speaking and drawing on euphemisms and buzzwords in news. ഏതായിരിക്കും? Still engulfed by newspeak and doublespeak എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതായത് ഈ ലിറ്റററി പാസേജസിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ടു ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ TV ചാനൽസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദെയർ. ആൻഡ് ന്യൂസ്പീക്ക് ഡബിൾസ്പീക്ക് ഇസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ മെറ്റഫേഴ്സും സ്പീക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് യൂഫെമിസംസ് ബസ് വേർഡ്സിൻ്റെ അല്ല, ഇതാണ് കേട്ടോ. It's both 1 and 2. Option D is the answer. കാരണം these both are tools ആണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഹാഫ് ട്രൂത്തിന്റെ കാര്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഡബിൾ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആംബിഗ്വസ് തിങ്. അതായത് കുറച്ച് ആംബിഗ്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂസ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പഗാൻഡസ് ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് തരാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പഗാൻഡ പരത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പഗാൻഡസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ 1 and 2. Okay, right. Then the phrase lump of verbal refuse refers to dash. A. A pile of vague phrases. B. Political and ambiguous jargon.
C. Worn out cliches. D. A mass of ineffectual verbal junk. It's very easy to find out from here. Lump of verbal refuse. Refuse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജങ്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം, ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്നുള്ളത്. പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ, പൈല്. ഓക്കെ, തുണി കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈലെന്ന് പറയും. സോ പൈൽ ഓഫ് വേഗ്. വേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അൺക്ലിയർ ഫ്രേസസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ആംബിഗ്വസ് ജാർഗൺ. ആംബിഗ്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസിങ്. ജാർഗൺ എന്താണ്? ജാർഗൺ ആർ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് പീപ്പിൾ. അതായത് മെഡിക്കൽ ജാർഗൺ ഉണ്ട്, ജേർണലിസ്റ്റിക് ജാർഗൺ ഉണ്ട്. അപ്പം അവർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാവാത്ത, അതിനെയാണ് ജാർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീഷേസ്, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ മാസ് ഓഫ്, ലംപ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മാസ് ആണ്. ഇൻഎഫക്ച്വൽ, ഉപയോഗമില്ലാത്ത വെർബൽ ജങ്ക്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി ആൻസർ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വേർഡ് utterly refers to. ഇതറിയായിരിക്കുമല്ലോ. Completely, partly, briefly, shortly. It's utterly delicious എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ് utterlyയുടെ ആൻസർ? Partly ആണോ? No. Briefly ആണോ? No. Shortly ആണോ? No. It's completely. Right. Did you get the answer? Okay. Then find an antonym of the word precise as used in the passage. Antonym ആണ്. Antonym is opposite. Precise. Precise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Precise, accurate. Precise is accurate. Faulty, imperfect, flawed, accurate. ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഫോൾട്ടി, ഇംപെർഫെക്റ്റ്, ഫ്ലോഡ് മൂന്നും നമുക്ക് ആന്റണിംസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. മേ ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് ബി സിനോണിം. ഓക്കെ, സിനോണിം ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ്? സിനോണിം ആയിരിക്കും, കാരണം ഇത് മൂന്ന് ഏകദേശം സെയിം മീനിങ് ആണ്. പ്രിസൈസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് മീനിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വരും? ആക്യുറേറ്റ് വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. സിനോണിം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ഫോൾട്ടി, ഇംപെർഫെക്റ്റ്, ഫ്ലോഡ് മൊത്തം ഏകദേശം എല്ലാ സെയിം മീനിങ് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോകും. സോ ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ ചൂസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് engulfed. engulfedന്റെ സിനോണിം എന്താണ്? Enveloped, exhibited in a circus, kept open, put on the display. Engulfed. Engulfed എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അമീബയുടെ നമ്മൾ ഫുഡ് മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അമീബ engulfs. ഇങ്ങനെ അമീബ, അമീബ is something like this, no? ഇതാണ് അമീബ. സോ അമീബ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അമീബ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ engulf ചെയ്യും. So what is amoeba doing here? അമീബയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ അമീബ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് engulfing, it's enveloping. Okay, yes. So this is the answer. Right. അത് വെച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ. ഞാൻ engulf എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് അമീബേനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ choose the opposite of obfuscate. ഞാൻ obfuscateന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. സോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? obfuscate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. downgrade, acknowledge, clarify, obscure. എന്താണ് ആൻസർ? It's not downgrade, it's not acknowledge. Acknowledge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I acknowledge that you have done the work. Acknowledgement ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതൂല. അതിന് മലയാളം എന്താ പറയുക എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പെട്ടെന്ന്. I hope you get the meaning. Downgrade അല്ല. Obscure is unclear. Obscure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ unclear ആണ്. So അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും?
It's clarify. Okay, clarify is the answer. Moving on. Yes, നമ്മൾ passage കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി അല്ലാത്ത ചില്ലറ questions ആണുള്ളത്. So you can answer these things quickly. Okay. So a person who can use more than 2 languages, A. multilingual, B. bilingual, C. polylingual, and D. polylingual with another spelling. Okay, what is the answer? Person who can use more than 2 languages. It's 2 ആണെങ്കിൽ ബൈ ആണ്. പോളി ആണോ മൾട്ടി ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ആക്ച്വലി പോളിലിംഗ്വലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബട്ട് അഗെയിൻ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ യൂസേജ്. സോ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ആണ് ആൻസർ. പോളിലിംഗ്വൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും സംടൈംസ് യു മേ ഗെറ്റ് ആസ് a person who uses more than 2 languages എന്ന്. എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് എ ലിറ്റററി മാൻ ഓർ എ റൈറ്റർ ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ടേംഡ് ആസ്? ലിറ്റററി മാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക്സിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലിറ്ററേച്ചർ, ലാംപൂൺ, ലിമറിക്, ലിറ്ററേച്ചർ. ഇത് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ? അല്ല. ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, സാഹിത്യം. നോ. ലിമറിക്. ലിമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയം ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ണി പോയം ഇൻ 5 lines. ഒരു 5 line പോയമിനാണ് നമ്മൾ ലിമറിക് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്. ലാംപൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാംപൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം. Lampoon is to criticize. So we are left with literature. Actually, author എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് is related to author. Sorry, author. Okay. So അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വരുന്നത്. author. So literature എന്നുള്ള സംഭവം വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. So it's a literary man or writer of literary works. So this is the answer. Okay, right. Then a statement which can contain 2 or more meanings is called A. ambiguity, B. anecdote, C. epigraph, D. foil. 2 or more meanings. Confusion. What could be the answer? Ambiguous. Ambiguity. Ambiguity ആണ് ആൻസർ. anecdote എന്താണ്? ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിനാണ് anecdote എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ്. മെയിൻലി നമ്മൾ ടൂമ്പിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കൂലേ, അതൊക്കെ എപ്പിഗ്രാഫ് ആണ്. ഓക്കെ. Foil, you may know. Okay, so that is the answer, ambiguity. Then അടുത്തത്. A moist young moon hung above the mist of a neighboring meadow. A moist young moon hung above the mist of a neighboring meadow is an example of which literary device? Alliteration, symbol, metaphor, simile. You can easily avoid all ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ? സിമിലി അല്ല, മെറ്റഫറും അല്ല, കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. കമ്പാരിസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ മെറ്റഫറും സിമിലിയും. ബേസിക് നോളജ് യു മൈറ്റ് നോ ദാറ്റ്. സിമിലിക്കകത്താണെങ്കിൽ ആസ് ഓർ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മൈ ലവ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ് ആണെങ്കിൽ അത് സിമിലി. മൈ ലവ് ഇസ് എ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മെറ്റഫർ. അത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റഫർ. സിമ്പിൾ, അലിട്രേഷൻ. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംബോളിക് എഫക്റ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അത് വരുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ആലിട്രേഷൻ. മോയിസ്റ്റ് യങ് മൂൺ ഹങ് അബൌവ് ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നെയ്ബറിംഗ് മെഡോ. സൗണ്ട് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആലിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is the answer. Option A, alliteration is the answer. Okay. Then, the moon was resting in the midnight sky is the best example of which figure of speech? The moon was resting in the midnight sky. A. metaphor, B. simile, C. personification, D. alliteration. ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം? It's not a simile. Moon was resting in the midnight sky. മൂൺ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ മെറ്റഫറും അല്ല. മൂൺ വാസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിഡ് നൈറ്റ് സ്കൈയിൽ അലിട്രേഷനും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ആളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആളിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അതിന് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ദ മൂൺ വാസ് റെസ്റ്റിംഗ്. റെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, എ ഹ്യൂമൻ.
Okay, or a human quality and resting. So moon was resting in the midnight sky എന്ന് പറയുമ്പോൾ here moon is personified, and that is why personification is the answer. Okay, right. Then, which literary device includes the use of words to express something different or opposite from their literal meaning totally beyond our expectations? അതായത് പറയുന്ന ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഹൈപ്പർബലെ, ഐറണി, സിമിലി, ഓക്സിമോറോൺ. ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിമിലി, കമ്പാരിസൺ അല്ല. ഹൈപ്പർബലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാജറേഷൻ ആണ്, ഭയങ്കര എക്സാജറേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പം ചില കവിതകളിലൊക്കെ പറയും, എൻ്റെ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്താണ് ഭൂമിയിലൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. ഹൈപ്പർബലെ. എൻ്റെ സങ്കടത്തിന്റെ ദീർഘനിശ്വാസം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർബലെ. ഐറണി ആൻഡ് ഓക്സിമോറൺ. ഓക്സിമോറൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ടു ഗീവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം സ്വീറ്റ് വാരിയർ. വാരിയർ ഇസ് സംബഡി ഹു ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഫിയേഴ്സ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ സ്വീറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഓക്സിമോറൺ ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓക്സിമോറൺ. ഇവിടെ ആൻസർ ഇസ് ഐറണി. യെസ്, ഐറണി ഇസ് ദി ആൻസർ. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ CBSE പിള്ളേർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? ബട്ട് ബ്രൂട്ടസ് ഇസ് ആൻ ഓണറബിൾ മാൻ. ഐറണിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രൂട്ടസിന് അത്രയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ പറയുന്ന സെന്റൻസ് എന്താണ്? ബട്ട് ബ്രൂട്ടസ് ഇസ് ആൻ ഓണറബിൾ മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഏത് പ്ലേ ആന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ജൂലിയസ് സീസർ ആണ് ബ്രൂട്ടസ്, യെറ്റ് ടു ബ്രൂട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് യു മൈറ്റ് നോ. ഹൂ റോട്ട് ഡാഫഡിൽസ്? ക്വിക്ക്. ആരാണ് ഡാഫഡിൽസ് എഴുതിയത്? വേർഡ്സ്വർത്ത്, ബൈറൺ, ഷെല്ലി, കീറ്റ്സ്. ഓൾ ദീസ് ആർ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ്. ഇതിൽ ആരാണ് ഡാഫഡിൽസ് എഴുതിയത്? ഇറ്റ് ഇസ് വേർഡ്സ്വർത്ത്. I wandered lonely as a cloud. ഓർമ്മയുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Daffodils. Okay, Wordsworth. Then, who is the author of Animal Farm? Animal Farmന്റെ author ആരാണ്? Animal Farm is a book, very interesting book. Okay, ഒരു അലിഗറി ആണ്, നല്ലൊരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ. ഏർണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേ, ജോർജ് ഓർവെൽ, ബോറിസ് പാസ്റ്റർനാക്, ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടൊരു പേരാണിത്. ആരായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് ജോർജ് ഓർവെൽ. Animal Farm is by George Orwell. Okay. Then next question. Who is the writer of the story The Necklace? Necklace CBSE 10th prescribed ആണ്. The Necklace. ആര് എഴുതിയതാണ്? റോബർട്ട് W. പീറ്റർസൺ, ഗൈ ഡി മോപ്പസോൺ, സിൻക്ലെയർ ലൂയിസ്, K. അബ്ബാസ്. It's Guy de Maupassant. Okay, Guy de Maupassant. Okay. Then I'll tell you, നിങ്ങൾ CBSE NCET സിലബസിൻ്റെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓൾസോ ഫേമസ് ബുക്സ്. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. റൈറ്റ്. ദെൻ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വാട്ടർ ബൈ ഹെലൻ കെല്ലർ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹർ ടീച്ചർ? വാട്ടർ ബൈ ഹെലൻ കെല്ലർ. ഹെലൻ കെല്ലറിനെ അറിയാലോ. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹർ ടീച്ചർ? മിസ് മേരി, മിസ്സസ് യോവോൺ, ആനി സള്ളിവൻ, മിസ്സസ് കെല്ലർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആനി സള്ളിവൻ. ഓക്കെ. Next question. A special program to raise the standard of living of village folks has been dashed by the government. എന്ത് വരും? Affixed, stalled, launched, proposed. What could be the answer? It's launched. Launched by the government. അങ്ങനെയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. Affixed വരില്ല കേട്ടോ. Affixed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to stick എന്നാണ് അർത്ഥം. Stalled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to stop suddenly ആണ്. Propose means to put forward. Okay, right. Then he told us that we should never leave beyond dash means. We should. We ആകുമ്പത്തേക്ക് എന്ത് വരും? His, their, our, her. Our. We should not leave beyond our means. Then read the following sentence. One part of the sentence has an error. Find out which part has the error.
സെന്റൻസിനെ മുറിച്ച് 4 ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ് എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Pakistan's support to the terrorists of India should be universally condemned by all. എന്താണ് എറർ? Pakistan's support to the terrorists of India should be universally condemned by all. ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ by allന്റെ ആവശ്യമില്ല. So D is the answer. Okay. Why is by all not needed? Because already universal എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, universally എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. That means everybody എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പം വീണ്ടും by all പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it's repetition. അത് ആവശ്യമില്ല. Okay, so that is the answer. Then read the following sentence. One part of the sentence has an error. Which part is the part having the error എന്നാണ് ചോദ്യം. Same question. Within 2 hours journey we will approach near Agra. Within 2 hours journey we will approach near Agra. തെറ്റ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. What is the mistake? See, within 2 hours journey we will approach. Approach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To go near. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിയർ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, നിയറിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. That is not needed. So അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. Okay, so that is the answer. Now the person who knows everything, എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾ ആരാണ്? Omnipresent, omnipotent, omniscient, oblivious. Omni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all ആണ് അർത്ഥം. Okay, omnipresent, present everywhere. Omnipotent, having all power. Omniscient, oblivious. Omniscient ആണ് a person who knows everything. Oblivious എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Oblivious എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what was oblivious? Yeah, oblivious എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ignorance. You don't know. Ignorant and I was oblivious to the facts. I did not know the facts എന്നുള്ളത്. Okay, so omniscient is the answer. Okay, next. A person involving in an activity for pleasure and not for money is called as dash. Activity for pleasure, not for money. Amateur, follower, altruist, antiquarian. The answer is amateur. Okay, amateur ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഫോളോവർ അല്ല, യു നോ. ഓൾട്രൂയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സംബഡി ഹൂ സീക്സ് ദ ഗുഡ് ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓൾട്രൂയിസം. ആന്റിക്വേറിയൻ. ആന്റിക്വേറിയൻ is somebody who is interested in antiques. Okay, antiques ൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ്. So amateur is the answer. Interested in antiques. പഴയ സാധനങ്ങൾ. Okay, right. Then choose the correct meaning for the given idiom. Idiomത്തിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Cast pearls before swine. Cast pearls before swine. Swine is a pig. A, offering good things to undeserving people. B, speaking nice words and convincing your friends. C, uplifting the needy for their welfare. D, doing worthwhile things to unknown people. Cast pearls before swine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. It's actually offering good things to undeserving people. That is the answer. Okay, so the basic idioms and phrases ന്റെ meaning നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. Then choose the correct meaning for the given idiom. A clarion call. What is a clarion call? A, increase in temperature. B, improve rapidly. C, deteriorating rapidly. A, clear request. A clarion call എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു clear request or demand രണ്ടും വരാം കേട്ടോ. അതിനാണ് നമ്മൾ a clarion call എന്ന് പറയുന്നത്. So that is the answer. Okay, right. Now choose the one which is the opposite of denounce. I denounced all these worldly pleasures. Denounce എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Avoid. And opposite എന്താണ്? Criticize, accuse, condemn, defend. What is the answer? വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ ഇതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ക്രിട്ടിസൈസ്, അക്യൂസ്, കണ്ടം എല്ലാം സെയിം മീനിങ് വരുന്നതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്? ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. ഡിനൗൺസ്, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി വാദിക്കുക, മറ്റേത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. സോ ഡിഫെൻഡ് ഇസ് ദി ആൻസർ. യെസ്. Then final question of the lot. I hope you can see clearly. So this is sentence arrangement question. We have been given 6 sentences. Adile first um last um sentence already order lana. First to last ആണ് അത്. P Q R S എന്ന് പറയുന്ന middle sentences നമ്മൾ order ചെയ്യണം. Okay,
So typically the personality and habits of a person are gauged by the kinds of friend he has. Personality and habits of a person are gauged by the kinds of friends he has. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്തെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ടിപ്പിക്കലി ദ പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അടുത്ത സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹാബിറ്റ്സും പേഴ്സണാലിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ therefore if a man has good, well behaved and respectable friends, he is judged to be a gentleman. അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? On the other hand, so this is 1, this is 2. On the other hand, if his friends are not so reputable or have done anything that society calls misbehavior, then he is considered to be a man of the same character. Okay, പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ however വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വരൂല. There should be a statement which follows, which should be followed. So ഇതാണ്. Usually a man seeks the company of like-minded persons. However, as they say, opposites attract. So it is quite possible that we make friends of opposite nature by accident, chance, or out of ignorance, invalidating the above statement. And what is the final sentence? We need to judge people not by the company they keep, but by their individual personalities. Okay, so yeah, the options are here. PQRS, QRPS, SRQP, QSRP. What is the answer? We are starting with Q. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? S ആണ്. So QSRP option D is the answer. Okay, you might feel that ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. Why? Because you have to read all the sentence and get the connection. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. So you pause and try to answer yourself. Okay, എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുക. സിമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് അടുത്ത നോക്കുക, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് അടുത്ത നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വരാന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ യാ, we come to the end of today's session. I know കുറച്ച് നമ്മൾ ടൈം എടുത്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വി വർ റീഡിങ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് ഐ വാസ് റീഡിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ടു യു. നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല. യു നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. സോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യാ, ദെൻ സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ക്വിക്ക് പ്രെപ്പ് 2.0യുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സോൾവിംഗ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. യു മൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ 40 ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 10 സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാസേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ച് നോക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, and you know the importance of CUET and also the importance of the paper English language test in importance ningalku ariyam. So if you want any guidance, you can join Kerala's #1 CUET coaching center, and that is Prepwise, as you all know. Okay, and നമ്മൾ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സസ് ബൈ എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റി, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ കുറേ സെഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് CUET മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, ദാറ്റ് യു നോ, ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെന്റേഴ്സ് under the leadership of alumni from IIT, IIM, JNU. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ നമ്മൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഇന്ത്യയിലെ റെപ്യൂട്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. പലരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ആൻഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ work and the cooperation of students, നമ്മുടെ hundreds of students, Prepwise students ഇപ്പോൾ പല സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So if you want to grab that opportunity and find your seat in a central university or in a prestigious institute in India, come and join Prepwise. അപ്പോൾ നമുക്ക് CUET 2020 പൊളിച്ചെടുക്കാം. Okay, right. Keep following us and keep attending the QuickPrep 2.0 sessions. Also crash course ന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. So I'll meet you in yet another session. Till then, happy learning. Thank you.